வெல்கம் டு எஸ்டி ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா SQL யூனியன். The union operators select the rows from two or more tables. So நம்ம யூனியன் அப்படின்னாலே ஏதாவது ரெண்ட வந்து நம்ம சேர்க்க போறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா ரெண்டு டேபிள் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சேர்க்க போறோம். So if rows of tables are the same, those rows are only included once in the result set. ஓகேவா? சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த SQL கமாண்ட்ல it returns the age column from the teachers table and the students table, ignoring the duplicate rows. சோ என்ன பண்ணிரும், duplicate rows இக்னோர் பண்ணிரும் யூனியன். சோ நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கொரி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சோ இதோட கொரி என்ன அப்படின்னு பாப்போம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம SQL இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட எப்படி வந்து நம்ம கிளியர் பண்றது அப்படின்னு பாப்போம். சோ கிளியர் பண்றதுக்கு உள்ள சின்டாக்ஸ் அந்த கமாண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லாஷ் அப்புறம் எக்ஸ்கிளமேஷன் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு CLS அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், இந்த ஸ்கிரீன் வந்து கிளியர் ஆயிடும். சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம் நம்ம. சோ நான் வந்து இந்த டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேபிள் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். சோ அதோடைய நீங்க அந்த டேபிளை நீங்க பாத்துக்கோங்க. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ். ஓகேவா? இதுல வந்து நம்ம 3 காலம்ஸ் வச்சிருக்கோம், ஐடி, நேம், ஏஜ். சோ அதுல வந்து 4 ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்லயும் நம்ம வந்து ஐடி, நேம், ஏஜ் வச்சிருக்கோம். இதுலயும் வந்து 4 ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம். சோ இது ரெண்டையும் என்ன பண்ண போறோம், நம்ம யூனியன் பண்ண போறோம். சோ செலக்ட் ஸ்டார் வேண்டாம், செலக்ட் ஏஜ். ஏஜ் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒன்னாக்க போறோம். சோ செலக்ட் ஏஜ் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் யூனியன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், இன்னொரு டேபிள் செலக்ட் ஏஜ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட். சோ என்ன ஆகுது, டூப்ளிகேஷன் நம்மளுக்கு வராது. சோ நம்ம இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா டூப்ளிகேட் இருக்கு. ஓகேவா? ஏஜ்லயே பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 43 ரெண்டு 43 இருக்கு. சோ அது வந்து என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு 43 மட்டும்தான் வரும். சோ டூப்ளிகேஷன் வராது. அதே மாதிரி 32 ரெண்டு இருக்கு, அதுவும் வந்து வராது. ஓகேவா? சோ நம்மளுக்கு எல்லாமே வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூனியன் ஆல் கொடுத்துக்கலாம். So things to note while using the union. To use union in SQL, we must always remember, first one, the column count in all tables must be the same. For example, the teachers and students, both tables have the 3 columns. So நம்மளுக்கு ரெண்டு டேபிளையும் காலம் என்ன இருக்கணும், சேமா இருக்கணும். Second one, the data types of the columns must be the same. So நம்மளுக்கு வந்து ஐடி இன்டிஜர் இருக்கு, நேம் கேரக்டர் இருக்கு, ஏஜ் இன்டிஜர் இருக்கு. அதே மாதிரி ரெண்டு டேபிள்லயும் சேமா இருக்கணும். For example, the age column in teacher is integer, so the age in students also integer. Third one, the columns must be the same order in each table. For example, the order of the columns is ID, name, age in teachers, the same as students table. ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், யூனியன் ஆல் ஆபரேட்டர். So the union all operators select the rows from 2 or more tables similar to union. Union all does not ignore the duplicate values. So union என்ன பண்ணும், duplicate values இக்னோர் பண்ணிடும். union all என்ன பண்ணும், இந்த duplicate values இக்னோர் பண்ணாது, எல்லாமே வந்துரும் நம்மளுக்கு. union all அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்துரும். சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், யூனியன் ஆல் கொடுக்கிறோம். யூனியன் ஆல்.
ஓகேவா, எல்லாமே வந்துரும். டூப்ளிகேஷன் 43 வந்திருக்கு பாருங்க, அதே மாதிரி 32 வந்திருக்கு. சோ எல்லா டூப்ளிகேஷன் வேல்யூஸும் நம்மளுக்கு வந்துடும். சோ SQL யூனியனுக்கும் SQL யூனியன் ஆலுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, SQL union it only returns the distinctive rows from the result set of two queries. SQL union all பாத்தீங்க அப்படின்னா it returns the duplicate values from the result set of the two queries. அதே மாதிரி SQL union என்ன ஆகும்னா slower in comparison to the union all operator. Union all பாத்தீங்கன்னா execute fast as there is no need to filter the result set by removing duplicate values. So it is recommended to use the union all when we know the result set will have the unique values, that is improves the performance. So நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா SQL subquery. So இது என்ன subquery அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, in SQL it is possible to place the SQL query inside another query known as a subquery. ஒரு கொரிக்குள்ள இன்னொரு கொரி, that is a subquery. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, select sort from customer where age equal to, இங்க என்ன பண்ண போறோம், பிராக்கெட் குள்ள இன்னொரு கொரி கொடுக்க போறோம். இதுதான் வந்து சப்கொரி. select minimum of age from customers. இங்க வந்து என்ன பண்ணணும், க்ளோஸ் பண்ணிட்டு செமிகோலன் கொடுக்கணும். ஓகேவா, ஒரு கொரிக்குள்ள இன்னொரு கொரிய கொடுக்கிறோம். இதுதான் வந்து சப்கொரி. ஓகேவா, இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி வந்து செலக்ட் பண்றதுக்கு. சோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சப்கொரி யூஸ் பண்ணி ஒரு கொரிக்குள்ள இன்னொரு கொரியை கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த டேபிளை வந்து நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ண வைக்கலாம். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், டிஸ்ப்ளே பண்ண வச்சுக்கலாம். So in a subquery, the outer query's result is dependent on the result set of the inner subquery. That's why the subqueries are also called the nested subqueries. So first one, execute the subquery first, select the minimum age from the customers table. Second one, execute the outer query, select the rows from age is equal to the result of subquery. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த சப்கொரிய ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணிக்கும். செலக்ட் த மினிமம் ஏஜ், அத வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அவுட்டர் கொரி, இந்த கொரியை நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஓகேவா, இன்னொன்னு வந்து நம்ம பார்க்கலாம், இன்னொரு சப்கொரி யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, suppose we want to details of customers who have placed an order. So அதுக்கு என்ன பண்றது, அதுக்கு என்ன சப்கொரி கொடுக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம். select first ID, first ID, comma, first name, from customers table, where first ID in operator, ஆல்ரெடி நம்ம in operator பார்த்திருக்கோம். in operator bracket குள்ள select first ID from order table. So customer ID வந்து order table இருக்கு, customer table இருக்கு. Orders. So
ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கொரி எது ரன் ஆகும்னா இன்னர் கொரி ரன் ஆகும். செலக்ட் கஸ்ட் ஐடி ஃப்ரம் ஆர்டர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அவுட்டர் கொரி ரன் ஆகும். ஓகேவா? So first select the cust ID from orders table and second one select the rows from customers table where customer ID in the result set of subquery. So subquery ல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், join வந்து join operator யூஸ் பண்ணிக்கலாம். join class. So நம்ம join class வரும்போது அதை நம்ம பார்த்துப்போம். Next வந்து நம்ம SQL ல any and all இத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். any and all operators next வீடியோல மீட் பண்ணுவோம். Thank you.